updates. The Uganda speaker. Enaba ICC. Waliwo ne president mu East Africa muno naye yafuna Uganda speaker. Okay. To translate for him. Okay. Wanya n'omukuku na tugende maaso. Omeka nkubuulize. Nakalema nga yavudde mu maje. Era okyali ku Nakalema. N'obutafuna yakuma ku ssomero. Kankubuulire. Ogambye ki? Ayinza obutafuna n'obwa school card. Kankubuulire. Naawe. Do you know? Tamale kakkanya. How they accuse this boy of killing the girl? That the boy used the razor blade. Okutta omwala. What type of canoe is this in security? A razor blade. Ejiri kyatetta. No banja na ye vereka kuba bamu blackmailinga myamwera ke man. Nobody can blackmail me in this country. Nobody. How can somebody kill somebody with a razor blade? Tasobola okutta muntu. Committing a suicide. Natandika okwesala jirita n'omulenzi n'amuyambako naye n'amusala. A razor blade. Nga bumwafuna ono gondi pathologist n'agamba omusajja omulema nga omugo teguliiwo nga omuntu yenna yeetuze yenyaga wansi gundi wano nekiddayo emulago n'engalabi yakyo n'essejjembe. You have killed all institutions. Kyogamba Feffeka Serubogo omulema atayina muggo nti yawalampa omuti neyeetuga ekanzu teriiko wadde ettaka n'akakuyiro. Kenya omusajja aga nti okuko yakomitinze suicide neyo kyaba mwito olumbe n'abaana be babatta ne mukazi we ne bamutta n'adduka ali mu Buswere talinya Kenya. Don't talk of that rubbish. A professional, you talk of that rubbish. No die when not told. You have killed all what Museveni has built in the last 35 years. Kakati gwetola boyo Musenero. You think they are attacking Musenero? Look, Musenero, airport. No muvubuka Senyonyi atategeera. That's why you lose. A man like Senyonyi, how can you say that we are as COSASE members, we are worried the Entebbe International Airport is going to be taken by a bank in China because we are failed to pay. Then Batu banja. Ekisaawe kukulais uyubanu unyo kuteesa. Banga balowooza nti kuteesa ampa ssente, ne balowooza nti Yamongi ampa ssente, ne balowooza Nakyoba ampa ssente, ne balowooza nti Kadaga ampa ssente. Lwaki buli gwe bakuba bamukulinkingako? Yanti bajinga. Ti black metroto omusajja yabagambye temunziba ssente zange ba bloggers. Ate another meeting took place. Entebbe fa bawagira ono. Bwagana okwesimba utumuwabira. Tamale. Tamwe mutandise propaganda. Mzee agamba nti atadde. Ono yewe kabaka kagundi. Koka afulumi. Nedda. Tamale. Tukitereeze bulungi. Sikumanyi ng'omusajja ayogerera mu ngero. Owamwe bwagamba ntagya kwesimbawo. Mumuwawabira. Fetulindo na tugambe. President Museveni bwagamba sigenda kwesimbawo. Fetuli patient tuta. Ono yenedda yutwamu. Bye yaduse. Kakati mu desperation they are looking for possible ways of blackmail. Nanti kyenkugaya lwaki blackmail nyingi kati. Ndi ukanditoka to Mirundi nti kati tukugamba mafias you take the battle to somebody's door. Mutekako ku airport nga mugiwandiikako kubanga ono ya controlling media oyo onek nga mukubya obutambi adduka onek oyo how it stinks. Kakati oyo adduka communication injimanyi. There has been a government within a government, so the other government is collapsing. A failed quiz followed up by a purge. Nanta nabanja alugendeddemu. Anti ye bamukutte ewaluma. Kati waliwo ekisajja twagenda Hajati siga wanatekawo omukulu wange netugenda mu gundi
national bill of standards ebizigo n'embijja byonna ne babikoleseza ekisajja kyazze nekikola ebyakyo nekijja ku factory yaffe nekibayaaba zehajati namugambye leka buli nzigenda kusala amagezi buli gwe tukisanga naye babukubi buli gwe musanga naki n'ebizigo ebyammwe how can you allow kyona beya abakozi addeeno busiru it doesn't want to invest ngenda kukolako ekizigo ekivuyeeko twakiteeka mu sente kisajja gwe I'll deal with you. I know how to deal with these idiots. Until somebody invests in his research, nakola ekisigo kye, you'll just grab ochenjege kala. Katukole bwe tuti. Obukulembeze bw'obutale mu kibuga. Obukulembeze bw'obutale. Aba taxi nabo bwabadde gundi nabyo byonna byaganye. Ekibuga lwaki kitabanguse mu kiseera kino Tamale? Ekibuga. Baganti mafia ya Uganda ebba mu gavumenti. Kati oyo omukazi yalimba Museveni n'amugamba nti omusango gw'omwowino gw'abakayongo gw'abasasula nga yazibba. Omukazi ekisakana addayo n'alimba Museveni n'amugamba nti mu butale temuliimu basolozaamu tubajjemu bonna ne babujjamu afulumya miliyoni 600 ate basolozaamu ebyabaddeyo looza onobukedde byayogedde obutambi nga tabwogedde ekyabadde omukazi bye bamutuuzizza nga Museveni amubuuza nti mukazi gwe nakugambirawa nti nze nkutumu distorted. You don't read your newspaper. These are pirate newspapers. Pirate newspapers. The only problem is the shape and the size. But they are pirate newspapers. Nanti gwe nojja n'otuwa version entuufu. Version entuufu gy'oba otuwa. Museveni yabagamba kutolaba nti bwe batuuse ku effort abatakisinga bagenda okwegatta wadde sikiziganya nabo si batakisi. Asimanyi atasisi yabasookamu. Ego ndi n'abaddamu. Nalweso yawandiise ebbaluwa nti beegatta ne Kisaka enkya ne balumba taxi industry. Nanti Kamata Nalweso, Kamata Kisaka. Where did you get this information to frustrate the efforts of taxi drivers and the following day there a bus is attacked? Bus is in Yesatu, nga global chiziri chikumi. Is that a terrorist? Muzaine bamulimba nti babadde batayetinga mbizi. However, if you Muslims don't want pork, the biggest, the target, the softest target, how many meters separate the one day mosque ne poko joint, the largest poko place in Wandege. One of the biggest Islamic mosques is in Wandege. Have they ever fought? Nayono digida kaso kujikuba mbokede digida bakesa neka kwatibu kwaja kubona abonanga bano kali bana abananga yabende ku mulumbe akasajja kayina omutima omubi ke kaso kukuba nti digida bakesa encha digida ne bagirumba ne basula wechiveera tugule buno obugagesi. The intention was gagets, security gagets. Tamale university zazzemu abaana bagamba atagemeddwa tayingira atagemeddwa kyokka president yayogera birala. Miscommunication neda bagenti liweddewo baleeta dda stock waliwo yaleeta biposters ebyokuteeka mu masomero sanitizers zize billions basu SPO zonna zibakola mu Ministry of Education are influenced by one man. Nabagamba nti Fast Radio oyo bwe bateekawo inquiry investigate Ministry of Education we will deny tabirangayo olwo lwalikkiriza nti omusajja oyo yali tanvuma nga bwe boogera. Me when I tell you I looked at Museveni for 14 years. Once you see Museveni attributing by scientists abo ba musenero yabeera nga abyewakana. Yes, kubanga abeera yejjamu nga abiwabali amanyi what if an enemy influences your society n'abakuba eddagala effune mulemala. Eddagala lyonna liriko research. You leave a certain percentage ng'ogigemye n'endala negebwa as we monitor this. That's ebiyekera Museveni. Tayitagenda kujumula. What if they develop gundi? Abazungu tebategereka. Twagema abaana gundi n'agema abaana Kiseka. What happened? Abaana baffe bafa nti eddagala fu ne bayoola mulindwa. Bamusibe mulindwa nga ye bamubuulidde dda ti eddagala erigema abaana bamukomera mulindwa. He defeated them. Tubulayo eddakiika mmeka? Tubuze eddakiika zaffe nga 10. Yes. Nziri mwenda akatabo kanga n'okalaba. Bakayita batya? How mafias manipulate Museveni and the population. Abo bannakalema
n'obutongole tali bulya. How mafias manipulate Museveni and the population. And Nabanja believes that somebody can kill somebody with a razor blade. Wakawandika Sunday 13 October 2019 sawa 3 n'ekitundu ekyengera. Tusomere. Was it gigi? Ate bagameyire mwana wange kyova bakola banga bamukuba. Bali banemeseza okugula wa account. Sente zange zali zivebwe. Banemeseza okugula wa account. You must get a why gigi ebaluwa. Bagameyire give me later. Nti yakiri yalingadde ebintu byonna. Yes. Ye mukubye. Twende simme neddo nalingendo kubenyondo. Lingendo bamutwe ngwazi. Kunsimuka buli ne mugulu tetujja. Omanyine emizimu girwana. Emizimu gajirwanira kyati. Omusajja bamuzika mu wantu ngabazika oddo omuntu. Omuzimu ne kukuba omwana ne buganda bane mututaza. Bucha munzika enaku nyasi kupanga kubere omusajja anzitira mu kabuli. Nomuzikulawo. Ne mu kabuli wabeerayo olutalo. Buli tujja kulwanira. Soko linde. N'emizimu gwange kuli balumbanga ne kubatabaza. Soko linde. Namukulu alla tasobola tutabaganya. Ne kunsi Museveni tasobola tutabaganya. Obujozi bw'omwantekako eki Nigeria kino komekerezebwa nga mutemba nnyonyi nga mutemba ate ekyaganya obbabuulira mwekyaganya obbabuulira kiruwa yaweerezaako 6 n'endugoba miliyoni 6 ennaku zino yagenze wamanerenda n'ateekayo ennyumba ye n'ajjayo ssente kuba yawa omuchina $5 akuba ebyuma byange n'embibattula nakaakati era mpuliramu omuzungu ayogera ndowooza baataddemu njamu battula omunaala nakukuba kati n'agenda ewambabazi n'amugaa nti owaayi Mbabazi namugamba nti omusajja agambye ebyuma bimulemye mu mwaka 2020 Mbabazi namugamba nti baba basajja obamanyi ba international workers onosigaza ekikumi sente ze zimu kandi ne bamugamba nti noli naye muwe $3 ekya dola ani nzi naba ne bakiba byebuusu ojja kubona nnyo mulenzi gwe ojja oyina wetegekera okutemba mukazi wakyali muto bajja mulabira naye nawe Tamale temba sebitakulimba kendeza obusungu bw'ogwessebo abaana b'abanno bosala olukedde lwaki olekanga abazadde mu biwoobe olimba sebitakulimba kendeza obusungu bw'ogwessebo abaana b'abanno bosala olukedde lwaki olekanga abazadde mu biwoobe okaweereza ani akakayindi Tamale okayimbira ani kakati nkugamba tusomere nakalema bwafaanana tusomere ka 2019 wakawandiiko limaka g'ekyengera Kitaka Francis Xavier Kitaka formed his company Welcome Uganda Limited in 1967 to provide veterinary services to cattle keepers in Uganda. It should be recalled that at this time open corruption had not eaten our society as it is today. Therefore Kitaka's company has survived all of these years because it delivers quality services. There exist similarities between a headmaster, a businessman, and a veterinary drug seller. Although it takes tests and exams for the headmaster to determine the performance of the students, the businessman can quickly understand that his products have been rejected by the market, judging from the sales. The same applies to a drug manufacturer like Kitaka, the rate now. The users can quickly realize the effectiveness of a drug and decide to either buy or reject it. It is a common practice among Ugandan mafias to monopolize business. That's why when a variable product can in the fish called Nuni became a hot item on the international market, the mafias pulled the excuses to control Lake Victoria. Now here your family, ona kubamatu kunyanja bamanye family mwavu atwale imputa. Nkugamba nti kakati Kitaka bamutandika batya. Nkugamba nti it was at this time that Kabasireti a team. Kamba jiro Kabasiyago. All of this, however, was part of a malicious campaign intended to remove. Asempi jeyi bamujoga naddayo. Bamuganti yattenteza amawakwenda kuba namukubira ddala n'agenda. All of this failed. One would ask why couldn't district authorities intervene and provide water to animals? When mafias realized
that the government had allocated huge sums of money to livestock farming, the mafias plotted to remove Vincent Sempija from the Ministry of Agriculture and Fisheries. Reports were published in the mafia-controlled media, New Vision and Bukit, claiming that cattle were dying in Ntoroko district. Roasted meat, sold by roadside vendors, was destroyed, while the photographs of dying cattle and the empty valley dams were splashed on television screens. All of this, however, was part of a malicious campaign intended to remove Sempija from office. They did. All of this failed. One would ask why couldn't district authorities intervene and provide water for animals? Bakulaga entolokonga ente zifa. Ente emwe kulasinye emitwalo ebiri. Bazikolamu mishomo. Nenga bubabuuza temusobola kusiba damu tebasobola ntoloka ayinaki bakuba Sempija agende lwamira matulewo. Mowaso Joy Kabasa as a junior minister would have intervened since its role as the one in charge of animal husbandry. It was at this time that Kabasa led a team of officers to Botswana ostensibly to consult on way forward, since Botswana is one of the leading exporters of animal products on the European market. However, since all mafia-oriented programs are based on deception and exchange to steal government money, this was not an exception. The real motive was to get money. When they arrived in Gaborone, they were advised not to buy bulls, but semen. They insisted and bought the bulls. Interestingly, the bulls could not mount Ugandan small and weak cows. Their real intention was not to improve the quality of livestock, but an excuse to steal government funds. They succeeded in this and bought 2 bulls at a cost of 8 billion. When the cost of transportation was added, the total cost of bulls rose to 10 billion. Interestingly, no one can trace where the 2 bulls are. Eventually, a rumor was circulated that livestock in Uganda had been invaded by drug-resistant ticks, and Museveni's cows were victims. This is what mafias do to force the president to release money to the mafia-oriented projects. President Museveni quickly contacted Kitaka to provide the drugs to use his cows. The president directive was an opportunity to the mafias under Nakalema to undermine Kitaka's business. They alleged that the drug Kitaka had provided was mere water and color, according to New Vision under Kabushenga. They solicited support from Lieutenant Colonel Edison Nakalema, who operates beyond logic. She moved swiftly and, as usual, without much reasoning. Kitaka's children, his son and daughter, were arrested. The chief mafia in charge of media, Kabushenga, Robert, moved in and gave this forceful publicity to both the New Vision and the Bukit to justify the arrest. Let me pose the following questions to well-thinking Ugandans, unlike people like Nakalema and Kabushenga. 1. Is there any Ugandan, a credible businessman, who can provide the fake drugs to his reliable customer, or the president? Omusajja mukulu nga Kitaka olwo Nakalema ne banne bayina eddagala lye batadde Entebbe. Okay. Nakalema yakwata abaana ba Kitaka nemuka kasule ddala akakazaako tuwunzike mu dakiika emu obudde bwaffe buweddeyo Tamale. Kitaka naafa omukazi gwe ojja kubonaabona nnyo kubanga oli malicious mu dakiika emu nga tuva wano. Yes. For me, to see brother, his son. And why do you wait at the wedding? On Omana, Bamuta, because the UN insisted that all cases arising out of torture must be cancelled. Stop. And this is as a result, this boy was at Gindi, Narufenya. All of the Narufenya cases were cancelled because the evidence was given out of torture. Omwana bamuteka kugundi kukamera. Tusibule tujakoma week ejja ate tubatuseeko ebirala. Nabanja ngato ofudde bubi. I saw her telling it, come here, investigate your office. Was this man, this boy, had he stolen money and covered by the relative Gundi Bakamira Omusajja? Does the IGIG investigate murder?
Okay, tujja koma week ejja ate tweyongera okulaba ebirala. Kikula mangu. Mwebale nnyo ababadde naffe. Abulanga kisiikirize bakukubye nabba. Okay. Oswaziza nnyo Museveni. Okay, bwe tutyo bwe tubadde tusaasira nnyo abafiiriddwa ejjokolera Ssaalongo eyafudde bagenda okuziikibwa ekiboga mu ngeri y'emu Ssegujja Honest Driver ku Artist Biscuit ne watubogambye naawe otaddeko kale mwenna mwebale kanzijewo bo program olwoje twataddeyo ggulu eriko abantu 8,000. Yes, program abantu baziwuliriza oyo jajjawe ntera hamwe jajjawe ntera hamwe rembwe esalambwa jajjawe ntera hamwe soko olindeko abekatadde nangabo ne watuba abantu bange bakama bange mwebali kubeera nga nammwe